This is Pierre, my friend, who will translate. People ask me, what is my own favorite film? Shh. Is that for me? I don't have really a favorite film, but if I did, this one would be in the top 5. This is one of the greatest American films ever made. Souvent on me demande quel est mon film préféré. En fait, j'en ai pas vraiment, mais si on insiste, je pense que celui-ci est un des 5 meilleurs films jamais faits, un des 5 meilleurs films américains. My film Sorcerer, which the Cinémathèque was so kind to screen last night, as many of you know, was inspired by The Wages of Fear, Le Salaire de la Peur by H.G. Clouseau. Comme beaucoup d'entre vous le savent déjà, le film qu'on a montré ici hier soir, Sorcerer, le convoi de la peur, était inspiré du film de Clouseau, Le Salaire de la peur. It would be more accurate, however, to say that it was inspired by this film. The characters, the situation, the whole idea of greed and atonement and survival is something that has obsessed me as a filmmaker since I first saw this film, The Treasure of Sierra Madre. Mais il serait plus vrai encore de dire que mon film était inspiré par celui-ci, par le trésor de la Sierra Madre. Les questions qu'il suscite, la cupidité, le pardon, la survie, sont des questions qui m'obsèdent depuis toujours. I think that those of you who are seeing it for the first time are so lucky. I've seen this film more than 100 times. I watch it maybe anywhere from 5 to 10 times a year, and I get something out of it each time. Pour ceux d'entre vous qui le voient pour la première fois, je ne peux que vous envier. C'est un film que j'ai vu une centaine de fois. Je le regarde 5 à 10 fois par an. Et à chaque fois, j'y trouve quelque chose de neuf. In terms of performances, it doesn't get any better than the performances by Humphrey Bogart and Walter Huston, who is of course, father of the director John Huston. Je crois qu'on peut dire qu'il n'y a pas dans l'histoire du cinéma de meilleur exemple du jeu d'acteur que celui de Humphrey Bogart et de Walter Huston dans ce film, Walter Huston étant le père du réalisateur. One of the things I'm sure you'll notice is the authenticity of this film. It's from a story by a very mysterious man who wrote under the name of B. Traven. L'une des choses remarquables, c'est l'authenticité de ce film. C'est une adaptation d'une œuvre par un auteur très mystérieux qui signait B. L'initiale B. Traven. Very little is known about this man, but all of the novels that he wrote, he seems to have lived, because there is, you can look at this film and you will understand how to find gold, how to pan for gold, how to refine gold, and you will understand what gold does to the human soul. And this story can only have been written from the inside out. It's not written from the outside in. This is not just a guy telling you a great classic story. This is something that has been experienced, and the experience is shared with you. L'authenticité des œuvres, toutes les œuvres de Traven est étonnante. Et quand vous verrez ce film, vous apprendrez quelque chose sur la quête de l'or, sur les orpailleurs, sur ce que c'est que de raffiner l'or,
sur ce que l'or fait à l'âme humaine. I've just told you that it's authentic, which means that the information in the film is real. But that doesn't matter. You're not watching this film to learn anything. It's simply to be enjoyed. This, for me, is one of the most enjoyable films I've ever seen. I hope that the women in the audience can share that opinion, because it's about four men. You know, almost no women appear in the film at all. And the four men are certainly not heroic. They're not really people that you can love, but they are human. And I think the identification that audiences make with this film is through the humanity of these four characters. L'authenticité, malgré tout, importe peu. Ce qui compte, c'est le divertissement. J'espère que les femmes qui sont ici aujourd'hui pourront profiter du film, car il n'y a que 4 hommes, 4 protagonistes, et l'identification se fait avec leur humanité. On a l'impression qu'en fait vous parlez de sorcerer. It does feel like I'm talking about Sorcerer, because that film would certainly not exist without this film. Ce qui était important au moment où Le Trésor de la Sierra Madre est sorti, c'est qu'il était considéré comme un des premiers films produits par un studio à avoir été tourné on location, c'est-à-dire au Mexique, sur place, etc. Est-ce que ça fait partie de l'intérêt que vous portez? It was one of the first American films shot almost entirely on locations in Tampico, Mexico, and other parts of Mexico. And it takes place in a time when the Mexican Revolution had been settled, but there were bandits roaming the cities and the little towns everywhere, all over Mexico. So everything that these men are trying to do, they're constantly in danger of bandits who can take all of their possessions and their lives. Effectivement, le film a été tourné dans la région de Tampico et ailleurs au Mexique. L'action se situe après la Révolution mexicaine, dans une période de grands bandits, partout. Et les personnages sont toujours à la merci de ces bandits, de la possibilité qu'on leur enlève tout ce qu'ils ont. The Cinémathèque was kind enough to ask me to choose 5 films to be shown to the audience here. La Cinémathèque a été assez gentille pour me proposer une carte blanche de 5 films. I honestly love them all, but I chose them arbitrarily. I could have chosen any one of 10 films by Hitchcock, or by Jean-Pierre Melville. I could have chosen all French films, or all Italian films, or all American films. The only film that is not arbitrarily chosen by me is this one. This is specific. And as I say this to you, I now realize that this is my favorite film. I didn't realize it. I thought Citizen Kane might be, but I have to tell you, this is very personal. I don't know how many of you will share this with me, but I continually learn from this film, enjoy it, and benefit from the experience, which I hope you will. Une carte blanche, il y a toujours une part de hasard. J'aurais pu choisir 10 Hitchcock, ou parmi 10 Hitchcock, ou choisir que des films français ou que des films italiens. Et le seul film dans cette carte blanche qui n'est pas le fruit du hasard est celui que vous allez voir maintenant. Et en vous disant ça, je m'aperçois qu'en réalité, c'est mon film préféré.
alors c'est toujours un peu excitant d'essayer de voir quel est le lien qui unit les 5 films, même si vous les avez choisis arbitrairement, qui unit les 5 films avec votre œuvre. Et c'est vrai qu'on a désigné, la critique a longtemps désigné Huston comme un cinéaste de l'échec, un cinéaste qui aimait filmer l'échec. Et quand on voit beaucoup de vos films, par exemple French Connection, qui ne se finit pas par le succès du personnage principal, Sorcerer évidemment, To Live and Die in LA, la question de l'échec, elle est présente dans votre cinéma. Yes. I think the thing that unites the films that I've chosen with the films that I've made is claustrophobia. Even though this film is made almost entirely out of doors, it's extremely claustrophobic, as is with Samurai. Even though these men are interacting with other people, they are alone. They live alone, they're within themselves. The Parallax View, which is another film I'm going to show here, and Crimes and Misdemeanors are about, these are films about men who are living without alternatives. And they perform very extreme actions only to survive. I think that's the thing that unites all of these films with the ones that I've made. Claustrophobia, paranoia, and certainly in the case of Hitchcock's Vertigo, obsession. Je crois que le vrai lien entre mon cinéma et les films de cette carte blanche est la claustrophobie. Car dans le film que vous allez voir aujourd'hui, même si les personnages sont en extérieur, c'est le cas aussi du Samouraï, ils sont seuls, ils sont enfermés en eux-mêmes, ils sont en lutte. Je crois que tous les films, que ce soit Crime et délit ou The Parallax View ou Vertigo, les gens sont dans une lutte pour la survie, dans une situation d'obsession et de claustrophobie et de paranoïa. Is that call for me? No? Just tell them I'll be finished in a couple of minutes. I would normally apologize to the women in the audience because this film is all about men, but I have to say some of my favorite films, ones I could have chosen, are equally only about women, like Belle de Jour, which is one of my favorite films, and a film called All About Eve. Are any of you familiar with All About Eve? Do you know that film? That's a great film. I probably should have chosen that. That's probably one of the very best screenplays ever written. I guess I chose this one and the other 5 because I guess I know more about men than I know about women. And this film is certainly by someone who knows a great deal about men and how evil they can be. Normalement, je devrais m'excuser d'avoir choisi un film qui ne concerne que les hommes. J'aurais pu choisir des films sur les femmes, Belle de Jour par exemple, qui est un de mes films préférés, ou All About Eve, qui est peut-être le meilleur scénario qui a jamais été fait. Mais ce qu'on peut dire de ce film que nous allons voir, c'est qu'il est l'œuvre de quelqu'un qui connaît très très bien les hommes et le mal que les hommes peuvent commettre. It's really amazing to me to see this great number of people here, to see one of the classic American films of all time. You could be out drinking right now. You could be home watching a soccer match on television. You could be watching some stupid television series. Or you could be reading a book or your iPad. There's so many choices that we have today. For me to see an audience this large who are so knowledgeable about cinema here tonight together to share the experience of the treasure of Sierra Madre, it renews my faith in cinema, as the Cinémathèque always seems to do.
haven't spoiled the film for you. Just enjoy it. It's frigging great.